Countdown, 3, 2, 1, game on!
ഹലോ ഹലോ ഹലോ. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡേ 2. നമ്മൾ ഇന്നും പെസ് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റൈലർ ഗെയിമിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റൈലർ ഗെയിമിന്റെ കൂടെ ഇന്നലെ മാച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കാരണം 2 മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എവിടെ റെഡി അല്ലേ? റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ. എടി റീമേ, നീയൊക്കെ നമ്മളെ ലൈവില് വരുവോടെ? മെഡൂസ ഹായ്. ഗൂഗിൾ ഇതാരാ? ഗൂഗിൾ 2.0x2w വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ്. ഗെയിം പെസ്. നമ്മളിന്ന് പെസ് റൂം മാച്ച് കളിക്കാന്ന് വെച്ചു സ്റ്റൈലർ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഒപ്പം. അയ്യോ മൂഞ്ചി. അയ്യോ, ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി ഗൈസ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടും. ഇമ്മാര് സമ്മതിക്കത്തില്ല. നീ ആ മ്യൂസിക് വോളിയം ഫുള്ളി ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കും. മ്യൂസിക് വോളിയം ഞാൻ ഫുള്ളി മ്യൂസിക് വോളിയം ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഇത്ര എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ പാട്ട് പ്ലേ ആയി പോയി കേട്ടാ, അറിയാതെ. മിക്കവാറും കോപ്പി റൈറ്റ് അടിക്കും മിക്കവാറും. നമുക്ക് ഇന്നലെ മൊത്തം ഇഷ്യൂ വന്നു. കോപ്പി റൈറ്റ് അടിച്ചു കാണും മിക്കവാറും. തലവേദന കേസ്. ഇന്നലെയും കുറെ കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടി. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട, പാട്ടാണ് കുറച്ച് സീന്. എടി മെഡൂസ നിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ. മെഡൂസ എവിടെ പോയി? ചെക്കനില്ലാണ്ട് എന്ത് കളി. ഈ കളി നമുക്ക് ജയിക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം എന്റെ ഒപ്പം മെഡൂസ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നീ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കമന്റ് നിന്റെയാണ് മെഡൂസ. നീ പി സി എടുത്തിട്ട് വേണം നിന്റോടെ എനിക്ക് ബസ് കളിക്കേ. ഏത് ഞാനൊരു സ്ട്രീമിംഗ് അപ്ഡേറ്റിലോട്ട് പോവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ മാസം കഴിഞ്ഞാല് റൂമേഡ് പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ റെന്റ് ഹൗസിലാണുള്ളത്. എനിക്ക് വേറെ വീടുണ്ട്, അവിടെ എന്റെ സ്വന്തം വീടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇപ്പോ മോശമാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് പെസ് കളിക്കാം സ്റ്റൈലർ ഗെയിമിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെമ്പിൾ ഗൈസിലോട്ട് പോകും. എടാ റൂമേഡ് പറയട്ടെ. ഞാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. റൂമേഡ് പറഞ്ഞു. 530 കളിക്കാം കേട്ടോ. 5309 7524 7524. ഓക്കെ. എന്റെ കുറെ അനിയന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മൈലാഞ്ചി മക്കളാണ്. Let's go. Ready അല്ലേ? കേറിയതാണ് ജസ്റ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ജോയിൻ. നോ റെസ്പോണ്ടിങ് റൂം മാച്ച്. ഐഡി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ. 5308 5308 ആണോ? അതെ. 08. ബാക്കി 7524. 7524. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമായിരിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കട്ടെ. എന്റെ സൗണ്ട് ഇന്നലെ ഒന്നും ഓക്കെ അല്ലേ. ഇന്നലെ കിളിയുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. എന്ത് പാടാ. തുടങ്ങാല്ലേ? ഹലോ, തുടങ്ങാം. ഈ കളി
ഇവിടെ 2 പേരുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമന്റ്. ഈ 500 സബ്, 500 അല്ല, പിന്നെ ആരെങ്കിലും സബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സബ് ചെയ്യണം. കാരണം 500 ആവാനായിട്ട് വെറും കറണ്ട് 18 എങ്ങാണ്ട് 3 പേര് ലൈവ് മതി. വാച്ച് റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ചാറ്റിലിടും. 4 പേര്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. നമുക്ക് ബാർസ് ജയിക്കോ മാഡ്രിഡ് ജയിക്കോ നോക്കാം. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ബാഴ്സ തന്നെ ജയിക്കും, ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല. ടീം സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ആയിട്ട് കാര്യമല്ല. ചെറുതാ ഇന്നലെ ഇച്ചിരി ഡൗളായിരുന്നു, എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. പിള്ളേരൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടീം ഏതാ? നമ്മൾ ബാഴ്സലോണ, FC ബാഴ്സലോണ. And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread, the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged to win. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Familiar feeling this for you, Jim. Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a title, a final, or just playing for pride. This one's always special. Kings already rolling. Succumbs to the pressure. Always goal side. Haaland had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. And he's definitely onside. Anderson. Rijkaard getting forward. And there's his chance to lead the counter. He has found a way through. Wriggles his way through. And across it goes. Well, he had to bide his time a bit there, Peter. Needed more targets to aim at in the box. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Goes for a shot! Oh, and that one's done no damage in the end. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. ഇന്ന് എത്ര ഗോൾ അടിക്കും? It's Camavinga. He's shifting through the gears here. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. That pass has been well intercepted. Lovely pass, but can he get there? The ball's gone astray. Van Dijk charging forward, the ball at his feet. Romero goes long. Some front-footed pressing going on here. Neither side yet able to find the net. And this is Neymar. It's Neymar! Oh, that is rather wayward. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. And this is Messi. Stood up well to him there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That is good pressure, just hounded him off it. He's going to be disappointed with that.
That's Shevchenko. Oh, he's burst through. Shevchenko! ഇവിടെ പോയെടുക്ക് ബോള് എന്താ Opts to play it back. ഐഡിയ വിട്ട് Oh, delicate chip through. Mbappe is wide and looking to get onto this. That is good strength. ഞാനും വിളിച്ചേ 30 minutes gone. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be. Chance for a shot! And for a moment, time stood still. That's a deception. His positioning was spot on. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. അങ്ങനെയാണോ എടുത്തേ Simeone. He's a sharp little ball here. Oh, super ball. So still we are where we began. It's 0-0. Camavinga promptly onto that, and that is that. Now, can they get him away? Well, they've got it again. Yeah, that looks a decent ball, and he's had it nicked away. And back to the keeper they go. മൈനസ് കൊടുത്തു പിള്ളേ Danilo. It's travelling a long way. Oh no. That's a little off target. Spread out to the left. De Ketelaere does well to get it back. കക്കയാണോ ഇത് പൊസിഷൻ കവർ ചെയ്ത് കേട്ടോ Mbappe. Yamal receives it in a good position here. Romero calmly anticipates. Not the most accurate pass. Can he get on the end of this? That's it, 45 minutes up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for a lack of try. So nothing to report so far on the goals front. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ Simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. റീമ റോബിന അതാരാ റീമയെ അറിയാൻ റോബിന ആരാ റീമയുടെ ലൈനാണോ ഗെയിമർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം മിലൻ മാനുവൽ വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം അയ്യൻ ബ്രോ എനിക്ക് ബ്രോയെ അറിയാം Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 15. So off we go El again. dorsal 21. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now it's Neymar. He's found a way through. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Cunha gets into a good position. Messi. It's a pretty loose pass. Mathias Cunha. Paredes wins the duel this time. De Ketelaere powering forward here. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. And here's Neymar. He's got away.
They're back on the ball again. De Ketelare. He's having a hit! Oh, quite a hit and quite a touch too. Oh, the technical control was exquisite. The pull of the tent was exasperating. Movakkar is on us. Thank you. Now it's Mbappe, and he's been shifted off it. Distributed tidily. Neymar. La asistencia Right guard gets over and intercepts. Danilo. That's alert and sharp and very well played. And he cuts out the supply. Now it's Messi. Cunha was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. That's the keeper's ball. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. That pass isn't the best. It's just beyond his reach. And it's Paredes. Haaland. Yeah, he's not going to get any further than that. And he's managed to get... And the shot! And a goal! And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. El dorsal 9. Matador അടിച്ചു guys. നമ്മളിന്ന് വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു മിസ്. അവിടെ ഒരു പാസ് കൊടുക്കാൻ So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Surya, welcome to the live. Thank you for coming. 4 watching. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്ത് അവരാണ് ചോദിക്കുക guys. ബാഴ്സലോണ ഫാൻസ് ഇല്ലേ? Exactly. Oh, good steal. He just read it. അല്ലേ ബാഴ്സ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പറയാതെ Right വേറെ ഒന്നും card. പറഞ്ഞാലേ. A picture of focus and alertness. Neymar providing an outlet on that flank. Getting up there! Oh, split-second reaction. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. That's a good ball out wide. And that's gone loose. Barcelona have reclaimed it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Looking for options for movement. Shot, surely! Off the post! എന്താ പറയാ എല്ലാം തൊലങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ബാഴ്സയാണോ റിയലാണോ പറ അയ്യൻ ബ്രോ പറഞ്ഞോ Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 5. Time for a change in personnel. Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. Now it's Neymar. Now it's Haaland. Now it's Messi. Strong running down that left flank. We can run onto that. Barcelona very much running into the last chance saloon. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. En el Barcelona. El dorsal 18. Será reemplazado por el dorsal 9. അപ്പൊ എന്തായാലും റൊണാൾഡോ ഫാൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു മതി ഗോഡ് ക്രിസ്ത്യാനോ ഈ റീമ ചെയ്തവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു Haaland. Right card.
Madrid nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Can he get onto this? Pinches it off him. Searching pass he's played there. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Cunha receives him in a wide position. And he's cleared it out of harm's 3 way. minutos de descuento. And Dijk does really well to win the ball there. Good effort from distance. And collective relief etched on the faces of the defenders. He's a lucky boy there. You lose the ball like that. കളി കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മിസ്സായതാണ്. വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, സെക്കൻഡ് മാച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. മാഡ്രിഡ് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഉറങ്ങി ഇതാണ്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ശബ്ദറക്കാം. നമുക്ക് ചെറുക്ക നമ്മളെ തങ്കക്കട്ടി അങ്ങ് ഇറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇനി 3 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആളെൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മളെ വജ്രായുധമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ചൊന്ന് എന്താ എനർജി ലോസായി. തുടങ്ങിയാലാ സെറ്റല്ലേ? കൊണ്ടളിയാ കളി കണ്ടോ? ശബ്ദം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 20. Madrid can make their change now with a break in play. El dorsal 9. El dorsal 3. Serán sustituidos por el dorsal 5. El dorsal 10. Tumble under that El challenge. dorsal 7. Neymar Cristiano now Ronaldo. shapes to El shoot. dorsal 10. Oh, it's hit the post. ചാൻസ്. സീനായടാ പിള്ളേ. And we're done. ജയിച്ചളിയാ മാച്ച്. So in the end, one goal did it. Exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. Neither was able to add to the scoreline in the end. Hoy no hemos tenido suerte. Pero el So there próximo it is. What's struck you most about that? Well, you can never predict the results of these games, as your usual indicate. അത്രേ ഉള്ളു കളിയാ, അത്രേ ഉള്ളു. അത്രേ ഉള്ളു മെഡൂസ. കളി നമ്മള് പിടിച്ച് ഏത് സബ് പയ്യന്മാരാക്കി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയ്യൻ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. കളി ജയിച്ചു, പക്ഷെ ഭയങ്കര ടഫാട്ടാ. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു എതിരാളിയാണ് അപ്പുറത്ത്. സത്യം പറയാലോ, ഭയങ്കര ടഫാ എന്നെ അപേക്ഷിച്ച്. ഞാന് ഗോൾ അത്ര അടിക്കാറില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. മാച്ച് 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ? മാച്ച് 2 നമ്മള് 2-3 മാച്ച് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ബാസ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തോറ്റുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളൂ. ബാസ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഗോളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ബാസ ഫാൻസ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ കളി തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടാക്ടിക്സ് ഇറക്കി തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും. റെഡി. Let's go guys. അപ്പം അടുത്ത മാച്ചിലോട്ടാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത മാച്ചിലോട്ടാണ്. ഈ കളിയും നമ്മള് ജയിക്കും. So here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams.
One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So the gloves are off, Jim. Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. So straight into the action. Madrid are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. Oh, what has happened here? Neymar finding himself in space. Neuer claims it safe hands. Now it's Haaland. Gets a good foot in there. Now it's Diaz. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? And Messi! That has been slung wide. He is through here! Excellent challenge there, uncompromising. Anderson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ended up in no man's land. Haaland! Good try, very good try in fact. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? He was quick to react. He's had a fair tumble under that challenge. Now it's Mbappe. De Ketelada. And he's intervened well there. He's looking wide. Madrid are looking to break at pace. De Ketelada. Oh, that's fabulous. And it's Spence. And this is Messi. Now that is a hefty challenge. And that is well cleared. He's just misjudged that one. Van Dijk tries to clear. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Neymar goes short. And this is Messi. Madrid are looking to go forward now. And here's Neymar. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. He's a sharp little ball here. Looking to play him in. It's a promising position. De Ketelada really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. That was a brilliant save. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Shevchenko. Spread neatly. He's got away. This is gone, and the referee has given a penalty. Barcelona gifted a massive chance. And no surprise, that's a booking. Had too much room. It was one of those instances when desperate measures were called for. It was a reckless lunge. The major moment in the game. What is Tumble Guys? Tumble Guys is a different game. Messi Neymar, ആരെ കൊണ്ട് എടുക്കണം? മെസ്സി. പറ്റിയില്ലടാ, വേറൊരാളുണ്ട്, ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. എംബാപ്പെ
sure. The time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. En el minuto 31, el Barcelona. dorsal 18. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Tries to play it through. De Ketelaere is wide and looking to get onto this. Oh, he's got a crucial block in there. എന്നടാ ഇന്നലെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ലീഡിങ്ങിൽ നിൽക്കാൻ നേരത്തെ കട്ടായില്ല. Neymar with the short one. That's just playing it safe and simple. Right, Shevchenko. Great vision. He's in plenty of space here. That's the throw. ചാറ്റിൽ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് മാച്ചിന് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്. And he's being shifted off it. Just eases him off the ball. Ketelaere. Now it's the Ketelaere. Oh, good take in a good area. Oh, shooting chance! Again, in a trice, and they are soaring. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Decent chance! That was superb goalkeeping. Anderson actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona have their third corner. Dealt with nicely by the defence. And now they can spring out of defence. Diaz Habrá 3 minutos de descuento. tries to pass it through. Now there's a and he shoots! Oh, how good is he? He's got himself an absolute peach. A quite incredible spell. They are flying. And that was as close to certain as can be. The pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And the whistle goes for half-time. Oh, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Barcelona are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. പെനാൽറ്റിയിൽ നമ്മളൊന്ന് പകച്ചു കേട്ടോ. Cambio de jugadores en el നമുക്ക് tercer ഒരെണ്ണം ലീഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ പരാജയത്തിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഒരെണ്ണം ലീഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് വരും. Real 7. Neymar gets a foot in here. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ He has a look out. Big chance! Relentless! Just relentless! എംബാപ്പെ They are courting themselves here.
on a seriously gorgeous scoreline. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Paredes. And it's Shevchenko. Barcelona different to some extent this half. Details of the... Goes for goal! And that is a routine catch. Well, if they hope to have any chance of turning this round, they have to abandon... Oh, they could be caught out here. And he's managed to get free. Can he finish? And no mistake. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will stick. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Madrid get their goal, a bit of respectability restored. Paredes. Yamal. Martinez. Now Neymar. And he's quick to snatch it back. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And here's Haaland. And that's gone loose. Well, they've got it back in a hurry. Paredes. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. La asistencia a este partido asciende a 96.628 espectadores. And here's Haaland, and this is Shevchenko. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Rijkaard, Shevchenko, great chance! Well taken goal. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to you, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So could they be onto something here? I think there's been a great tremendous to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. He's shifting through the gears here. No, not quite on the same wavelength. Oh, well played, well sorted out. Matías Cunha. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. Van Dijk promptly onto that, and that is that. And it's Neymar. Shevchenko. Ono. Van Dijk spots it and intercepts. Shevchenko. Pass is coming off in quick succession here. Paredes. Well, that's been cut out, well played. Neymar. Now it's Mbappe. And it's Shevchenko. Matías Cunha. The pressing's intense and it's paid off. He has found the way through. He's being urged to shoot. Shot! Surely! And that was very necessary. Now it's Messi. Cunha receives it in a good position here. Pass somewhat off target. Messi. Now it's Mbappe. Shevchenko. Yamal, who's set up one goal so far. A good play on the left-hand side here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. It's just beyond his reach. And it's Neymar. And he's in on goal. There's the shot! And that really should have been that. I can tell he wanted that too. Still, at least he could smile about it, seeing as there are a couple of goals. En el Barcelona, el dorsal 21, el dorsal 18 serán sustituidos por el dorsal 15, el dorsal 9,
ഇപ്പൊ നമ്മള് 2 എണ്ണം തിരിച്ചടിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും പ്രതീക്ഷയില്ല. സമയം വളരെ കുറവാണ്. കളി ജയിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, നോക്കാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ കട്ടക്ക് ഒന്ന് കടിച്ച് Corner number 4 coming up here. He's rising! And now a sudden chance to counter. It's a really well-measured ball. Can he get on the end of this? Now it's Neymar. In with the challenge. ചെറുതായി ഒന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയ ഇവിടെ എന്താടാ വന്ന് വീണ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് 5 minutes left on the clock. ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടായിരിക്കും. Now it's Yamal. Shifted it to the flank. Now it's Vinicius Junior. And here's Raul. Simeone. Oh, that's nice. He's picked his way through. It's run loose here. Shevchenko. Habrá 3 No, minutos he de wasn't being descuento. taken in by that trickery. Ball looks a good one. And he's there to belt it away. And he's there to retrieve it. വേറെന്താ അടിക്കാത്തെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. And the number on the board is 3. It's the sort of situation. And that's it. Second match. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. The end of the game. Reflections? Barcelona really were great today. They showed a lot of battling qualities required in a game like this, such as intensity, personality, a gritty spirit. I think this result was well merited. അപ്പൊ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. കളി നമ്മള് തേങ്ങിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതിന് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കളിക്കാം. ഒരു കളി കളിക്കാം. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 പോലെ കളിക്കാം. ഒരു കളിയൂടെ, ലാസ്റ്റ് ഒരു കളിയൂടെ, Last match. ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി. ഈ കളിയില് നോക്കാം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് മാഡ്രിഡ് ജയിച്ചു. സെക്കൻഡ് മാച്ച് ബാഴ്സ 4-2, നല്ലൊരു കളി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദി ഫൈനൽ മാച്ച്. അടുത്തിനി എന്താ പരിപാടി? ഏത് ഗെയിം? എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. മെസ്സിയെ കൊണ്ട് ഗോൾ. ഈ കളി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഫൈനൽ മാച്ചിൽ ഫിനിഷർ മെസ്സി തന്നെ കളി ജയിപ്പിക്കുന്നത്. ബാഴ്സയെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ജയിപ്പിക്കുന്നത് മെസ്സി തന്നെ. മെസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ് സബിലിട്ട് ഹാഫ് ടൈമിന് ശേഷം ഇറക്കും. ഹലോ ഹലോ, കേക്കാവോ? ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ഫൈനൽ മാച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, വലുതായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. 30-35 സ്പീഡിൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല. ഒരു നായോട്ടം ചാടിയതാണ്. ശരി, എന്നാലും വേറെ മുറിവ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മെഡൂസ് എന്തടിച്ചിരിക്കണേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ടി വരായിരുന്നു. ഇല്ല, അതില് ഫ്രീ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാഴ്സലോണ ഫ്രീ ഉണ്ടാവും ആണോ? അവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ. എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. Barcelona going eyeball to eyeball with their rivals one more time. A day for parading of colours, a day for pride, a day for partisanship, perhaps a day for personalities who will prevail over what could potentially turn into 90 minutes of bedlam. It's time we asked that
age-old question again. go. Who is going to Third come match out of the day. on top this And time? final match. സമാധാനത്തിൽ കളിക്കാം A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it is time to let them at it. Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. ഈ ഒരു match straight into the action. programs ഉണ്ടാവും. Temple Games match നാളത്തെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. Anderson does well to get it ഇത് back. കഴിഞ്ഞിട്ട് And it's time Neymar. എന്തെങ്കിലും okay ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ Romero Temple Games calmly anticipates. continue ചെയ്യും. നോക്കട്ടെ. That has been cut short. Some intricate passing, looking to progress the ball. And he's had it nicked away. And it goes cross-field. That's been cut out, well played. And it's made its way to him. Now it's Diaz. He's picked his way through. Yes, open up. Diaz! The crowd reaction tells you just how close that was. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. And this is Shevchenko. Just eases him off the ball. Shevchenko. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, a team spine so often starts with Manuel Neuer. The moniker of sweeper keeper often hides another strength of his, which is his distribution, one that always puts his teammates on a positive footing. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. ഒരാളെ ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കാമേ 2 മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. Muscular approach does pay That off was here. lovely, that. Shevchenko receives it in a good position here. Oh, good spread. And he's managed to get free. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Yamal is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. This looks promising. Spread to the right. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Now it's Haaland. Uno. Yamal. Well, they've got it back in a hurry. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Paredes gets a foot in here. And here's Haaland. That has been slung wide. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Haaland. Now it's Mbappe. Romero cuts out the pass. Yeah. Just the keeper in his way. Oh, that's a super piece of goalkeeping. Ah, Peter, that's as decisive as it comes. The keeper got everything right in that instance. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഗോളൊന്നും Oh, വേണ്ടെന്നാണ് he's ഞാൻ enjoyed പറഞ്ഞത്. that. He evidently loves the contest. He is through here. Oh no. Oh, good ball. And it shoots. It's loose and there's a race for the ball. Matheus Cunha. Now this could be a chance. He's had it taken off him. And he's managed to get rid. Now it's Yamal. Now that's well seen too. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. He's found a way through. Anderson. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Nicely aimed pass.
Rijkaard powering forward here. Matheus Cunha. Excellent challenge there, uncompromising. He's on it, can he get away? പക്ഷെ നമ്മളെ പിള്ളേർ കയറി എടുക്കില്ല. Stood up well to him there. Yamal. Great chance! Oh, the keeper's done ever so well. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected though. ടെൻഷനല്ല നമ്മളടിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 4 ഗോൾ അടിച്ചതാണ്. ഒട്ടും പോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റഷ് ചെയ്തു. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം, എന്താ നോക്കട്ടെ. Barcelona with their first corner, the first of the game for either side actually. Neymar falls short. That pass surprised everyone and not in a good way. Now it's Mbappe. എന്ത് കഴിയാ കാണിച്ചില്ല. Referee has taken his time, but it is going to be another corner. This possibly the last play of the half. And back with the clearance. And the referee has signalled for half-time. It was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And we are up to the break. Barcelona certainly have plenty of positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. നമ്മളെ പടനായകനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വല്ല നടക്കുമോ നോക്കാം. നല്ലതില്ല, നല്ല കാർഡില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ വലിയ ഫാനായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാർഡ് ഇറക്കി വെറുതെ ടിക്കറ്റ് നോക്കാം. എടാ അച്ചു, ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് നീ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ, എന്താണ് സംഭവം, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ 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 നന്ദി. Será reemplazado por el dorsal 16. So off we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Quality ball. Spread it left. Now it's Vinicius Junior. Now it's Haaland. And that's a foul. Simple decision for the referee. It's a good 35 yards out, this. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ. ക്രിസ്ത്യാനോ ആണ് ഹാട്രിക്. നമുക്ക് പയ്യെ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനോ. Fabulous save by Bruno. Denied by a great piece of goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with He leaps for it. But he's left disappointed. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. വണ്ടർഫുൾ കിക്ക് ആയിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നത്. കിട്ടിയില്ല. And it's Messi. And claimed it back swiftly. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. And Dijk gets across to intercept that. Oh, we had better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And a chance! It's bounced back off the post. It's there! Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously extra in his mind now.
Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Can he get on the end of this? Oh, that's delightful. Oh, he's had a shot! back to this. Absolute joy! Precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Good chance! It's hit the crossbar! Dealt with nicely by the defence. Asciende a 98.004 espectadores. And again, they run up against stubborn defending. Haaland is onto this. Anderson. And here's Cristiano Ronaldo. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. And he's worked it through. Out for a throw. കുഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞ ചെറുതായിട്ട് ഡൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ. മാനേജർ ഇപ്പോഴും അകത്ത് വലിച്ചിട്ടില്ല, പുള്ളിക്കാരനെ സബ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. നോക്കാം. ബാർസയുടെ മാനേജർ, അതായത് കോച്ച്, എന്താ പറയാ, പുള്ളിക്കാരനെ ഇറക്കിയ. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 21, el dorsal 18 serán sustituidos And it's por Neymar. el dorsal 15, el dorsal 9. Cristiano Ronaldo. Neymar aims beyond the defence. Simeone finding himself in space. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Camavinga. And here it's Neymar! ഒയ്യോ, നമ്മളെ ഗോളി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഉജാതി സീനാട്ടോ അവന്, വല്ലാത്തൊരു മുതലവന്. And it's Danilo. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Barcelona have really been terrific. Here's a chance! And kept out by the most elastic of stage. Lamine Yamal really must be thinking what he has to do to score there. Romero spots it and intercepts. Tries to pass it through. Neymar. And a shot! And again! Utopia! And they are cavorting! My second goal was in this side. And with that, Size keeper thank you was very seven. much. The second goal finished. En el minuto And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's it. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പതിനഞ്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഗോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. Where the ball's He's gone for goal! ആണോ? ഇല്ല guys. പോയി. Played in. Getting up there! ആണോ? ആണോ? Good finish! മതി. They're back within reach! A lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Madrid may be down, but not out just yet. Nicely weighted ball. No, that's been intercepted. Now it's Cristiano Ronaldo. Tries to play it through. That looks a decent ball. Look at this. Kane! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Spence. Now it's Messi. Vinicius Junior. Now he's got space here. No luck with that dink over the top.
സ്റ്റിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് And it's Cristiano Ronaldo. Anderson. Can he get onto this? Pops him off it and wins back the ball. And he's hit it long, but astray. Played out to the left flank. Now it's Vinicius Junior. Romero cuts it out. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gears here. 5 minutos de descuento. Haaland is onto it in a flash. Barcelona have got it back and they'll have another go. Yamal, Paredes, Neymar. Now it's Yamal. Engages and forces him off the ball. And it's Messi, looking for the run. It's been slipped through. And the shot! Oh, it's fallen loose again! And that's a sharp finish! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm going to be harsh, Peter, but I just can't help the feeling that people... And that's it! This is a side which is purring, picture perfect, a win they will relish, having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാൻ ചെറുതായിട്ട്. ഹൈലൈറ്റ് ഇതാണ്. ഗൈസ്, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് 12 മണിക്ക് ബർത്ത്ഡേ പ്രോഗ്രാം. അതിന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങൾ അതുവരെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലർ ഗെയിമിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അത് കേട്ടോണ്ടിരി. ഐ വിൽ ബി ബാക്ക്. സ്റ്റൈലറെ, ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടോ ബർത്ത്ഡേ പ്രോഗ്രാം? ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ആണോ? ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. നമുക്ക് മറ്റേ ഗെയിം എന്തെങ്കിലും കളിക്കണേ പിന്നെ വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ